Ανοίγει συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για σαρωτική αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου και των κανόνων εποπτείας για τις τράπεζες μετά την κατάρρευση και της First Republic Bank. Called on Congress to give regulators the tools to hold bank executives accountable, and I've called on regulators to strengthen regulations and supervision of large and regional banks. And folks, we have to make sure that we're not back in this position again. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η πτώχευση της τράπεζας οφείλεται σε ένα είδος στεγαστικών δανείων που χορηγούσε η τράπεζα σε δανειολήπτες με υψηλά εισοδήματα, για τα οποία πληρωνόταν μόνο τους τόκους για τα πρώτα 10 χρόνια. Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται καθησυχαστικός, ωστόσο οι ανησυχίες για επέκταση της κρίσης με άλλα θύματα εντείνονται. The three banks have had unique vulnerabilities and just laid those out. This is not 2008. This is a very, very different time than 2008. It's somewhat naive to say that this is just limited to First Republic. The regional banking system, I think, is quite vital to the U.S. So I think it is a crisis. Η συζήτηση έχει ανοίξει και για τους μετόχους που έχασαν όλα τους τα χρήματα μετά την κατάρρευση της First Republic Bank, αντίθετα με τους καταθέτες που διασφαλίστηκαν μετά την εξαγορά από την JP Morgan. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνεται και η κρίση χρέους, με τον Μπάιντεν να απευθύνει έκκληση στους ηγέτες του Κογκρέσου να συμφωνήσουν άμεσα και χωρίς όρους να αυξηθεί το όριο δανεισμού για να αποφευθεί το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Working people, middle class and seniors would pay the price. Most immediate thing we can do is ensure the continued reliance of our economy and the financial system. Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί πως πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος στις στάσεις πληρωμών από την 1η Ιουνίου.